தமிழ்நாட்டு மேடைகளில் நல்ல தமிழ் சொற்பொழிவாளர்கள் இருப்பாருங்கிறதுக்கு சங்கரா டிவி ஒரு விதையை விதைக்கிறது. ஒரு மிகப்பெரிய விஷயத்தை செய்திருக்கிறது. நீ பல்லாண்டு வாழணும்னு தமிழ் படிச்ச என் வாயால வாழ்த்துறீங்க. சபாஷ். அண்ணனுக்கு நன்றி. தொடர்ந்து எங்கள் பாடலாசிரியர் அண்ணன் நிரஞ்சன் பாரதி அவர். அதாவது இந்த தலைப்பை தேர்ந்தெடுத்தமைக்காகவே ஒரு சிறப்பான பாராட்டு கொடுக்கணும். என்னுடைய பெற்றோருக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள். இந்த ஒரு சிறிய வயதில் அதுவும் கம்பனின் அவையடக்கம் அப்படிங்கிற அந்த நுட்பமான ஒரு தலைப்பை தேர்ந்தெடுத்து ரொம்ப அழகாக செறிவாக देवी क्रुद्धागदापातैश्चूर्णयामासजोद्धतं भास्कलं भिन्दिबालेन बाणेसामृतधानकम् उग्रासमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुं नेत्रं च शिरोलेन जघान परमेश्वरी बिडालस्यासनाकायात् पातयामासवीशिरः दुर्धरं दुर्मुखं शोभौ शरेर्नियमक्ष्यम् एवं सङ्ख्यीयमाणे तु ससैन्ये महिषासुरः माह्येन स्वरूपेण त्रासयामासदाङ्गणान् कांशित्तुण्डपरायेण क्षुरक्षेपैतथापलान् लाङ्गूलताडितांश्चान्यान् शङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांशितपरान्नादेन भ्रमणेन च निश्वासमुनेनान्यान् पातयामास भूतले मभ्यदावधोऽसुरः सिंहं मन्तुं महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि गोपान् महावीरक्षुरक्षुण्णमहीतलः अङ्गाभ्यां पर्वतान् शिक्षेप जननादज वेगभ्रमणमिक्षुण्णामही तस्य व्यशीरयता लाङ्गूलेन हतश्चाभ्यप्लावयामास सर्वतः सुषङ्गविन्ना च खण्डगण्डय्ययुर्घनाः श्वासा निलाशा शतयो निवेतुर्नभसोचराः इति क्रोधसमाधात्मापतन्तं महासुरम् तम्बबन्धमहासुरं तत्याजमाह्यं रूपं सोऽपि मध्वो महाव्रते ततसिंहो भवस्तद्यो यावस्तस्याम्बिका शिरः क्षमत्तिदावत्पुरुषकड्गपाणिरदृश्यत तत एवाशिपुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततस्सोऽभून्महागजः करेण च महासं तञ्जकर्षजकर्ष च कर्षस्सु करं देवी खड्गे निरकन्तता तदैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सुतरातरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जहादारुणलोचना नरज्जदादरस्तोपगमेरिमदोत्थतः विषाणाभ्यां चण्डिकां प्रतिभूतरान् आददान् महिदांस्तेन दुर्णयं तेजरोत्कलैः वादतं मदोद्धूतं कुराकाकुलाक्षरं देव्युवाच गर्जकर्षणमूढजावत्पाम्यहं मया त्वयिहरेत्रैव कृतिश्चिन्ताडुदेवताः ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा तपत्पत्सारूढातं महासुरं पादेनाक्रमं प्रकटेत शूलेनैः नमताडयत ततस्सोऽपि पदाक्रान्तस्य जानिजमुखात्तदा अर्धनिष्क्रान्त एवाभिदेव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवाभूत्थमानो महासुरः तया महासिना देव्या सरश्चित्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैनं ननादतः प्रहरण्यवरं जग्मस्सकला देवतागणाः तुष्टुष्टमस्तापदा देवीं दहलिभ्ये महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपदतोन्नतस्साप्सरोगणाः स्वस्ति श्रीमार्कण्डे पुराणे गुरुसावर्णिके वन्दरे देवी माहात्म्ये तृतीयः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु ॐ ऋषिरुवाच चक्रादिगस्सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनिधुरारभे देव्या तां दक्षोपप्रदनमसुरोधरां भाग्यप्रणबलगोत्कमचारुदेहाः देव्या देवगणशक्तिमोहमूर्त्या तामम्बिकामकलदेवमारुढभूत्या भक्त्यानदास्वितदा शुभानिधानः यस्या प्रभामदुलं भगवानन्दो ब्रह्मानस्तनेव त्वलम्बलं च सा दण्डिका किलजगत्परिपालना गणाशागितादुपविगस्य मनिकरोतु या श्री स्वयं दुःखदना भवनेच्छ लक्ष्मी पापात्मना कृतिजा प्रदेशुडबुद्धे श्रद्धा सदा प्रयोजनप्रभवस्सरज्जातान्तामदास्मपरिपाले देवी विश्वं किं वर्णयामि तव रूपमचिन्त्यमे तत्किन्दादिवीर्यमसुरक्षेकारि भूरि किन्दाहरेण सरितानि तवादियानि सर्वेषु देव्यसुरदेव गणादिकेषु हेतुस्तमस्तजगदां विगुणापि दोषे नज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदं सर्वोत्तमव्याकृताहिवर्मा प्रकृतिस्वमाद्या यस्यास्तमस्तसुरदा समुदीर्णेन नित्यं प्रजा सकलेण मखेडु देवी स्वाहा शिवे पितृगणस्थितप्तिः दुर्चारितेत्मदेव जनेश्वधाजा यावक्तेः दुर्विजं नमः प्रदात्तमभ्यस्य जयतृगतेन्द्रियतत्पदारैः मोक्षात्तिपदमरिवरस्तमस्तदोषे विद्यास्था भगवती परमाहि देवी शब्दाज्ञासूञ्जरज्ञुहान्निधानमुद्गीतर्मपदपाठपदान्तराम्बा देवी प्रदे भगवते भवभावनाय वार्ता सर्वजगदा परमात्यन्त्री मेधादिदेव्याग्रहात्रधा दुर्गादिदुर्गभवदा गणौरसङ्गा श्रीकैटभारतदेककृतादिवासा गौरीत्वमेव शजिमौलिकृतप्रतिष्ठा ईशानमूलं परिपूर्णचन्द्रमानुकार्यकनकोत्तमकान्तिकान्तं
శ్రీకాంతం అత్యద్భుతం ప్రథమాత్మరుడాత్మా విభక్తం విలోకదోసా మహిషాసురేణ దృష్ట్వా దేవి గుపితం మృగడీకర లబుద్ధచ్చరాంగదరదచ్చ విజన్న సత్య ప్రాణాన్మోనమేటస్తో దేవచిత్రంగేత్యేహ దేహి గుపితాన్ గదరసనేన దేవి ప్రసీద పరమా భవతి భవాయ సత్వో వినాశే శిఖోపవతి కులాని విజ్ఞాతనే దుసనే విదస్తమేన నీలం బలం దోబలం మహిషాసురస్య తే సంమదాజనపదేడు ధనాని తేడాం తేడాం జిదాజిదే జీవతిపర్క ధన్యాస్తేవని ప్రదాద్భుతపద్ధతా రాధేషాం ప్రదాద్భుతైనా భవతి ప్రసన్నా ధర్మ్యాణి దేవి సకలాని సదైవ కర్మాణ్యత్తాదం ప్రతిదినం సుకృతి కరోతి వర్గం ప్రదాదితో భవతి ప్రసాదా లోకత్రయే ఫలదా నరదేవితేన దుర్గే స్మృతా హృదిభీతి పరేణ సంతో స్వస్తి స్మృతామధిపతి విషుభాంతరాసి దారిద్ర్య దుఃఖవిధారణికాత్మధన్యాసోపకారకరణా కృతార్థచిత్తా ఏ బృహదేర్నిగతుపైదు సుగంపసైతే కుర్వన్మనామదరకాయ రాజపాపం సంగ్రామవృత్తిమధికం మధిమం ప్రజాతపత్తేజనోర్మహితాని హంసి దేవి దృష్టేవకినభవతి ప్రవరోధస్మతర్పాదారుషత్ప్రహిణోడితస్త్రం లోకాన్ ప్రయాంద్రిపవోపే శత్రుభూతాయిత్యం మధుర్భవతే మహిళేడుదాధ్వీ ఖడ్గ ప్రవాణి ప్రవిస్మరణే సోక్తే శూలాగ్రగాదిర్వహేన దృశోధురాణాం యన్నాగుదా విలువం సుపదిందు ఖండయోగ్యానం విలోకేనాంతరే తత దుర్వృత్తవృత్తశమనం తవదే విశీలం రూపం దశేది వినిత్య బదులిరమణీః వీర్యం జహంత్రదేవ పరాక్రమాణా వైశ్వపిన్ ప్రకటిదేవ దయాత్మనేత్సం కేనోపా భవతే స పరాక్రమచ్చ రూపం దహత్రభేగారి జహారిపుత్ర చిత్తే కృపాదమరదృష్టుదాజితష్టాతయ్యే విదేవర్దే భువనత్రయేపి ते लोकमेतजगन्ब्रह्मासने अत्रादं दयादमूर्धनि देवी हत्वा नीदाजपं रघुगुणाभवप्यवात्मत्स्वाकमन्नुरारे भवन् नमस्ते शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन दाम्बिके खण्डासनेन पाहिदात्मज्ञानस्वनेन प्राच्यां वृक्षप्रजीचाण्डचण्डिके अर्धदक्षिणे धामणेनात्मशूलस्योत्तरस्यान्तधेश्वरि सौम्यानि तानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरं दुरे यानि तात्यन्तघोराणि तीर्थापान्तसा भुवन् खड्गशूलगदादीनि यानि तान्निदिम्बिके करवल्लभसङ्गीनि तेस्मान् रक्तदर्पतः ऋषिरूपाच एवं स्तुतासुरे द्विवे कुसुमे नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगदान्था तीर्थागन्धानुलेपनीः भक्त्या समस्ते शिरसि दिव्यैः धूपैः सुधूपिता प्राप्रदा सुमुखे समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्युवाच क्रियतान्द्रसदा सर्वे गतस्त्वत्तोऽभिवाञ्छितं देवा ऊचुः भगवत्याकृतं गर्वन्न किञ्चिदवशिष्यते यदि जन्मेतशत्रुस्माकं महिषासुरः यदि ताविपरोधेतस्त्वदास्माकं महेश्वरी संस्कृता संस्कृतात्मनोऽन्वेधा परमापदः यश्च वर्तस्तु वीरवस्त्वां सोऽष्टुत्यवलानने तस्य वित्तर्तिभवे धनदा राजसम्पदां वर्धये त्वत्वर्णात्मं भवेदा सर्वदाम्बिके ऋषिरूपाच इति प्रसादिता देवी जगदोत्तेत्थात्मनः तथे दुर्गा भद्रकाली बहुमान्तरहिता नृप इति तत्कथं भूत्वा साक्षापरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्प्रहितेषिणी पुनश्च गौरी सा समुद्भूता यथा भवद तथा दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय लोकानां देवानाम् उपकारिणी दशरश्मिदाघातमिधावत् भजामिदे ह्रीं ॐ स्वस्ति श्रीमार्कण्डे पुराणे सुदशामणिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये शक्तिनाम जगदम्बार्पणमस्तु ॐ क्लीं विष्णुरूपाच पुराशुम्भनिशुम्भाभ्यां सुराभ्यां सजीपतेः त्रैलोक्यचक्रभागाचरणापदबलाश्रयात् तावेव दुर्जनाद्भुतधिकारं महेन्दवम् ओमेरमधुजाम्यन्तचक्रादे वरुणस्थित तावेव मोहनञ्चक्रवर्णिक्रमद ततो देवा व्यर्थोदाभिष्टराज्याः पराजिताः तदाधिकारास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तान् देवी संसरन्ति पराजिताः नजास्माकं वरोदत्वस्पदाखिलाः भवदान्नाशिष्यामिक्षणात् परमावतः इति कृत्वा देवाभिमन्दं नगेश्वरं तत्पुस्तत्रतो देवी विष्णुमायां प्रदुष्टुः देवा ऊजुः नमो देवी महादेवी शिवायै सततं नमः नमः प्रकृते भद्रायै नेता प्रणदास्तवां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्रे नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्द्ररूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्ये मृतार्थे सिद्धे नमो नमः नैऋत्ये पूर्णा लक्ष्मी सर्वाण्ये ते नमो नमः दुर्गायै दुःखभारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्याते तथे कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अधिसौम्यादिरौद्रायै नदास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमादे च शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चैतन्येत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण
संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्रे भूतानां जागरेषु भूतेषु तस्यै व्याप्त्यै देव्यै नमो नमः चितिरूपेण निराकस्ममेतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः सुतासुरैः पूर्वविष्णुं श्रीराधासुरेन्द्रेण दिनेषु देविता करोतु सानस्वमेतुरीश्वरी शुभानिभद्राणि भेन्दुजापदा या साम्प्रतं ज्योतिर्दैत्यस्माभिरीजातुरैर् नमस्ते या स्मृतादक्रमे वन्दिनः सर्वावतो भक्तिर्ब्रह्ममूर्तिभिः ऋषिरूपाद एवं सभाभियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती तातुभ्यायोतो येजानव्यानुपनन्दना सा प्रवीत्तान् सुरासुप्रोर्भवद्भिः स्तुयतेऽत्रगा शरीरगोरतश्चास्यादमद्भूता प्रवीक्षिला स्तोत्रं ममेतु क्रियते सम्पदे निरराकृतैः देवी समेते स्मरेर्सुम्भेन पराजितैः शरीरगोषादत्तस्याः पार्वत्याः सदाम्बिका कौशिकेति समस्तेषु लोकेषु गीयते तस्यां विनिक्कदानां कृष्णाभूत्सापि पार्वती कालिकेतिमाख्याता हिमाचलकृताश्रया तदोऽम्बिकां परं रोगं विभ्राणां सुमनोहरं तदर्शचण्डोऽण्डश्च भृत्योषं मनशम्भयोः ताभ्यां सम्भाजिताख्याता तादेव तमनोहरा काप्यास्ते श्रीमहाराजभादिनीं देहिमाचलं देवदादक्कचिद्रूपं दृष्टं केन जुदुत्तमं नायदाङ्गपदो देवी विख्यतां चासुरेश्वर वीरत्नपतिता रवङ्गी दोदिनुन्दे दिदस्विडा साधुतिष्ठतिदैत्येन्द्रदाम्भवान् दृष्टवर्हति यानि रत्नानि मणिदो गदाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्येषु समस्तानि साम्प्रतं भान्तिरे गृहे ऐरावतसमानीतो गतरत्नं पुरन्दरात् पारिजातरुश्चानं तथैवोच्चैश्रवाहयः विमानं दुःखमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतिं यदाधीत्यसोद्भुतम् निदिरेश महापत्नसमानीतो धनेश्वरात् किञ्जलकिनीं दोजाभिर्मालामम्लानपङ्कजां क्षत्रं देवारुणङ्गेः काञ्चनस्तावितिष्ठति तथायं सन्तनवरोजः पराधि प्रजापतेः मृत्योर्कान्तिदानामसक्तिरी सद्गदाहृता पाजस्तुल्यराज्यस्तुभ्रातस्तो परिखे निशुंसस्याजाता समस्तार्तजातयः वह्निरविदो दुःखमग्निशो तेजवाससि एवं दैत्येन रत्नानि समस्ताज्ञानदानि ते श्रीरत्नमेधा कल्याणी त्वयाकस्मान्नगृह्यते ऋषिरूपाय निशम्मेधिपदस्वम्बस्तदातिन्नमुण्डयोः प्रेषजामासुग्रीवं दोदं देव्यामहासुरम् इति चेतितवक्तव्यासागत्वा प्रदनान्मम यथा ताप्ये सम्प्रीत्याघाकारं तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोत्ते तेति सोमने तान्तदेवी ततप्राह कृष्णं मधुरया गिरा दूत उवाच देवी दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः अव्याहताज्ञः सर्वाभिस्तदा देवयोनिडो निर्जिताकिलदैत्यारसदानश्वत मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगाः यज्ञभागानं सर्वानुपास्मे पृथक् पृथक् यलोक्येव रत्नानि वश्यानि शेषतः तथैव गजरत्नं च रत्नं देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमपनोद्भूतवस्तुरत्नं ममामरीः उच्चैः ధాన్యాన్ని దేవేడు గంధర్వేడు ఉరగేడుద రత్నభూతాని భూతాని దేవశోభనే తీర్థభూతాన్ తాందేవిలోకే మన్యామహే వయం రత్నమస్మాన్ భాగచేతో రత్నభూయోభయం మాంబామమారజం బాపినిశుంభపురవిక్రమం భజత్పన్నందు లాభాంగరత్నభూతాదివీయదః పరమైశ్వర్యమతలం ప్రాప్స్యతే మత్పరిగ్రహాద్ ఏతద్బుద్ధ్యాథమాలోచ్య మత్పరిగ్రహతామృత ఋషిరూపాద ఇత్యుక్తా తదా దేవీ గంభీరాంతస్మృతాదిగో దుర్గా భగవతి భద్రాజిదే ధార్యతే జగద దేవ్యుపాద సత్యముక్తం దానాత్ विद्याज्ञत्वयोदितं त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भश्चावितादृतः किन्पत्रयत्प्रतिज्ञानं मिथ्याक्रियते कथं श्रूयतामुत्थिताकृतापुरा यो मां जयसङ्ग्रामे यो मे रत्नम्यपोहरि यो मे प्रतिफलो लोके स्मे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु तम्भोऽत्र शुभो वा महाबलः आञ्जित्वागिन्द्रेणाग्रवाणीं गृह्णातु मे लघु दूत उवाच अवलिप्ताहिमेतं तं देवि ब्रूहिमाकृतः त्रैलोक्येकपुमासिष्ठेदग्रेषं परिशुम्भयोः नेडामपि दैत्यानां हृद्वेदेवानमीयुधे तिष्ठन्ति सम्मुखे देवि किम्बरस्ते त्वमेकिका इन्द्राद्याः सकला देवाः सत्सुरेणाङ्गयुगे शुम्भाजीनागतं तेषां श्रीप्रयाससम्मुखं सात्वं गच्छमे एवोक्तापाशुम्भयोः केशाकृष्णरद्धौतगौरवाभागमिश्री देव्युवाच एवमेतत्त्वले शुम्भो निशुम्भश्चावितादृतः किं करोमि प्रसिद्धा लोचिता पुरा तत्त्वगत्वमोक्तं ते गते तत्सर्वमादृतः तदा चक्षुरेन्द्रायकरोदित स्वस्ति श्रीमार्कण्डे पुराणे दुर्दधारुणिके वन्नन्द्रे श्रीदेवी माहात्म्ये दूतसंवादो नाम पञ्चमः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु ओम
ओम ऋषिरुवाच इत्याख्यानमो देव्यासदूतो वृषभूरितः समाजष्टसमागं विदित्तराजाविस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकृण्या सुरराट्कृतः सक्रोधप्राह दैत्यानां हेतुप्रलोभनाथशुकम्बसेन परिवारितः तामानेवलादुष्टाकेशा कृष्णविपुलां तत्परित्राण दक्कच्चिदेवोक्षदेवरः सहन्तव्यो भरोवापेक्षो गन्धर्वैव वा ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तः शीघ्रं सरितो सुप्रलोभनः प्रतिष्ठादहस्राणासुराणादृतयो अदृष्ट्वादां तदो देवी दुहिना दलसंस्थिता जगादोच्चैः प्रयाहि केवलं शुम्भयोः न चेत्रीत्यादभूतेर्धत्तारोवैश्री ततो बलान्यदामेठकेशा कृष्णविपुलां देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्येति भावे ततः किन्ते करोम्यहम् ऋषिरुवाच इत्युक्तस्वप्नभावत्तामसुरोधोप्रलोचनः हुङ्कारेणेव भस्मसाचकाराम्बिका तदा अथ क्रुद्धं वासैन्यमसुराणान्तसाम्बिका ओरुडदायिकैस्तिक्रेत्सादिप्रपरश्रीः ततो दृढकोताक्त्वानादं सुभैरवम् उपादादुर्धेनायां सिंहो देव्यास्तवाहनः कांसित्करापराहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रान्त्याजाधरेणान्यान् महासुरान् केषां चित्पाटिदामासनगे कोष्ठानिकेसरी तदा दलप्रहारेण कृतवान् प्रसग विच्छिन्नभावदुरधकृतास्तेन सावरे पवोचोष्ठादनेनाधकेसरः क्षणेन तद्बलं सर्वं खेन्नीदं महात्मना तेन केसरना देव्यावाहिनीनादिगोपिना श्रुत्वादमसुरं देव्यानिहतं सुप्रलोचनं फलं दक्षेतं कृष्णं देवी केसरणातः सुगोपदैत्यादिपतिस्वप्रस्फुरितासनः आज्ञापयामास यतो चण्डमुण्डो महागुरो हे चण्ड हे मुण्डबलेर्भोभिः परिवारितो तत्र गच्छत गत्वा सा समानीयतां लघो केशैश्वाकृष्य वत्वा भागीरथः संसजोदिते तदा रेणायुधेस्तु पेसरेर्निहन्यतां तस्यामदायां दुष्टायां स्मेर विनिपातिरे शीघ्रमागम्यता बद्ध्वा गृहीत्वा तापसाम्बिकां स्वस्ति श्रीमार्कण्डे पुराणे सूर्यधावणिके मन्वन्तरे श्रीदेवी महात्मे षष्ठः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु ओम ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते तदोदैत्याश्चक्रमण्डपरोगमाः चतुर्भुवनलोकैर्भुद्गदायुधाः सरसुस्ते तदोदेवी मेढद्धा संव्यवस्थिता सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशङ्के महतिकायने ते दृष्टातां प्रमादादुर्गं प्रकृतिदाः आकाष्ठजदामसितराससान्ये तत्समीपगाः अदक्कोपंचकारोत्तेर्म्बिका दानरीन्पदे कोपेन चास्यावतरं मशीवर्णमभूत्तदा प्रकुटीकुटिलात्तस्या ललाटफलकादृतं कालीकरालवदनानिष्क्रान्तादिवासिनी विचित्रखट्वाङ्गधरमाला विभूषणा दीर्घधर्मपरिधानोत्कमां साधिभैरव अतिविस्तारवदनादिक्वाललभीषणा निरक्ताक्तनेनानादाभूतदिङ्मुखा कावेगेन पितुदाघातचण्डी महासुरान् सैन्येन तत्तुरसरारीडाभक्तेतदल्बलं पाशनिग्रहां चक्रायोगघण्टा संविधान समानायैकस्तेन खेपवारणान् तथैवदोन्दरेण संसारतिनासः निक्षिप्य वक्ते दशनैकर्वेण बलिभैरवम् एकन्दग्राहकेण ग्रीवाजामधुदापरम् पादेनाक्रम्य देवानि मूर्धसान्यवबोधकतया निर्मुक्तानि सहस्राणि महास्राणि धासुरैः मुखेन चक्राहयाशनैर्मथितान्यपि बलिनादुर्बलं सर्वसुराणां दुरात्मना अमर्तावध्यज्ञान्यान्याश्च ताडयत्तदा असिनानि हदा केतुखड्वाङ्गताडिताः जग्गुर्विनाशमसुरादन्ताग्रेधातास्तदा कणेन तत्परं सर्वसुराणां निपातितं षट्पाचण्डो विद्रापदाङ्गाली विधिभीषणा शरवरुषे महाभीमे भीमाक्षिन्दा महासुरः छादनामासक्रेष्टमुण्डः क्षिप्तैः सहस्रतः तानि चक्राण्यनेकादशमानानि तन्मुखम् अपुरुषार्कबिम्बानि सुबुः निगनोदरम् ततोदः सा निरूढा भीमं भैरवनादिनी कालीकरा नवदना दुर्दर्शनोज्ज्वला उत्थागितमहादेवी नमः गृहीत्वा चास्येनादिनाच्छ्रदता अथ मुण्डोऽभ्यदावत्ता दृष्टाचण्डं निपातितं तमप्यवाते अध्वो सागड्गाभ्यतं वृषा हतशेषं दस्येनं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं जगुमहावीर्यं शोभे देवजातुरं शिरश्चण्डस्य कालीन गृहीत्वा मुण्डमेविदा प्राह प्रचण्डाट्टा सविश्रमभेतिचण्डिका मया नवात्रो भवतो चण्डमुण्डो महावशो युद्धयज्ञेयं शुभमनिशुभमञ्जानिष्यति ऋषिरुवाच तावानीतो दृष्ट्वा चण्डमुण्डो महादुरो उवाचकालीं कल्याणीरिन्दं चण्डिकावतः यस्मात् चण्डं गृहीत्वा गोपागदा चामुण्डेन्दो लोके ख्याता देवी भविष्यति स्वस्ति श्रीमार्कण्डे पुराणे सूर्यधावणिके मन्वन्तरे देवी महात्मे सप्तमः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु ओम ऋषिरुवाच चण्डेन दैत्येम्ने परिपादिते बहुलेते सुरेश्वरः तदकोपराधिनिजातः सम्प्रदाभवान् उद्योगं सर्वदैन्यानां दैत्यानामदेशः अद्य सर्वबलैत्येत्याशनति दुरुदायुधाः कम्पूनान्तरमधिनिर्जातुसफलेर्वृताः कोटिवीर्याणि विद्यासुराणानुकुलानि वै अनुकुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु माज्ञया कालकादौहृदामौ या कालकेया सथासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तो आज्ञा दुरितामुमा इत्याज्ञाप्यासुरविशुम्भो भैरवशासनः निर्जयामः सैन्यसहस्रे बहुविर्वृतः आयान्तं चण्डिकादुष्टादस्येन विधिभीषणं जास्वने पूरयामासाधरणी गगनान्तरम्
घंटा सुनेनादानंबिका जोगब्रह्मेत धनुज्यासमघंटानादाभूरिमुखा निनादैर्भीषणे काले जिज्ञे विस्तारितानना त्वन्निनादव पश्रुत्यदैत्य सैन्यैश्चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काले सरोषैः परिवारिताः एतस्मिन्नन्तरे विनाशाय सदृशा भवायामरसिंहानामतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेशगो विष्णूनां तथेन्द्रस्य शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकाययोः यस्य देवस्य यद्रूपै यथा भूषणवाहनं तद्वदेवैतच्छक्तिरसुरान् योद्धुमाययोः सुयुक्तविमान आयाता ब्रह्मणशक्तिर्ब्रह्माणीति विधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी शक्तिस्थाप्य यौतत्रवाराहि बिभ्रतीतनुं नारसिंहेन्द्र सिंहस्य बिभ्रती सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र आक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसम्मतिः हन्यन्तामसुरा शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकां निष्कान्तादिभीण चण्डिका शक्तिर्तुग्राशिवाशतनिनादिनी सा चाह धूम्रजटलमीशानमपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भन् निशुम्भन् च दानवावतिगर्भितौ ये चान्येतानवासत्तीर्थाय नमस्थिताः त्रैलोक्यविद्रोर्भतां देवा सन्तहुर्भुजः यूयं प्रयात पाताल यदि जीवितमिच्छता तदा भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा नमशिवाभिषते नमः यतो नियुक्तो दैव्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतेति लोके साक्षातिमागता देविशुक्ता ज्योतिव्या सर्वाख्यातं महासुराः अमर्षापुरदायपुरत्रकात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रेशरथकृष्टिभिः पौरुषरुद्धतामर्षास्तां देवी ममरारयः साचितान् परितान् बाणान् शूलशक्तिपरश्वथान् तस्या कृतस्तदाकारे शूलपादविदारितान् खट्वाङ्गबुद्धांश्चारीन् कुर्वती व्यचरत्तदा कमण्डलजलाक्षेपान् हतवीर्यान् हतोजसा ब्रह्माणि जाकरोच्छत्रून् येनेन स्मथावती माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्याञ्जगान कौमारी तदा शक्त्यातिकोपना ऐन्द्रियकुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारितां प्रथां ऋतुरोघप्रवर्षिणः तुण्डप्रहारविध्वस्ता दंष्टाग्रक्षतवक्षसः चक्रेण च विदारिताः एकैर्विदा जोनादापूर्ण दिगंबरा गंडाट्टहासैरसुराश्चिवदोत्यभिरोचिताः पृथिव्यां पतितां परायण परां दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्जितान् योद्धुमभ्येव क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः समुत्पतद्मेदिन्दन् तत्प्रमाणो महासुरः शक्त्या जघान कौमारे वाराही च तथा च न तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीरबलविक्रमाः ते चाविधस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभर्त्युग्रं पुनश्च क्षितमस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषाः तजो जाताः सहस्रशः वैष्णवे च माहेश्वरी त्रिशूलनृत्यबीजं महासुरम् मातरोः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याः तस्य बौधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पुत्रेणार्णवेगिना भक्षयन्ते च रणे दुदत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयन्तेत्यः क्षीणरक्तो वमिष्यते त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तान् ददो देवी शूलेनाभिजघानतम् ततो सा वाजघनादगत्या तत्र चण्डिकां न चास्या वेदनां चक्रे गदापातो लपिकामपि तस्याः तस्य देहात् बहुशुस्रावशोणितं यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति वदन् महासुराः तांश्चखादाथ चामुण्डा पपोतस्य च शोणितम् सपपातमये पृष्ठे शस्त्रसङ्गसमाहतः निरक्तश्च मये पररक्तबीजो महासुरः तेषां मातृगणो जातो ननर्ता संमदोद्धतः श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे श्रीदेवी माहात्म्ये अष्टमः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु
ओम राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्रितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितम् चकार शुंभो इत्कर्मनिशुंभश्च अधिकोपनः ऋषिरुवाच चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपात्यते शुंभासुरो निशुंभश्च हदेष्वन्ने शुजाहवे Decathlon sale. Get up to 60% off on your favorite sports products until stock lasts. Visit your nearest store or install the app. It's budget day in India. Usually budget speeches follow a familiar script. But this year feels different. If we have to sum up this budget in one word, it would be pivot. India is facing global headwinds. It still remains the world's fastest growing major economy, and the growth rate has fallen below 7%. There is a jobs crisis combined with growing inflation and falling avenues of investment. Adding to the complication is the return of Donald Trump in America. Trade dynamics of major powers are shifting. The global economy itself is showing signs of weakness. So how can India continue to grow in this challenging environment? The government is rejigging its priorities to revive growth. That means fewer mega projects or big ticket initiatives. Instead, the focus has shifted to the common man, the middle class. It is a back to the basics budget, guided by a new philosophy and a fresh set of priorities. Let's bring you the top 10 highlights. Topping the list, of course, is a tax break for the middle class. If you earn less than 12 lakh Indian rupees in 1 year or around 14,000 US dollars, you will pay no income tax. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. Average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. This tax break is for those who opt for the new regime. Earlier, the threshold for this was 7 lakh rupees. Now the government has raised it to 12 lakh rupees. Some exemptions have been hiked as well. We'll break this down in greater detail in a few minutes on the show. But like the finance minister said, the goal is to reduce the tax burden on the middle class of India, which brings me to the second highlight, the income tax laws. They are about to undergo significant changes. Next week, Nirmala Sitharaman will table a new income tax bill. I am happy to inform this August House and the country that for new income tax bill will carry forward the same spirit of Nyaya in its drafting as well. The new bill will be clear and direct in text, with close to half of the present law in terms of both chapters and words. It will be simple to understand for taxpayers and tax administrators, leading to tax certainty and reduced litigation. We still don't have the specifics, but the new tax law has two main goals. First is to reduce tax litigation, and second is to simplify tax laws, to make them easy to understand. The finance minister shared a key insight today. India's current tax law dates back to 1961. It has 23 chapters and 298 sections. The new tax bill will be 60% shorter, so the government could do away with multiple archaic provisions in India's tax law. And these changes won't come cheap. Government revenues will take a hit, an $11.6 billion hit. This is because of the reduced tax rates. Nonetheless, the government plans to invest in high growth sectors, and that's highlight number 3, funding for startups. The government of India will infuse 10,000 crores for this. The money will be directed towards an existing fund, a fund that was created back in 2016. Both government and private sector players have contributed to this fund.
So far, more than 1,100 startups have received funding from this entity, and they need more support going forward. Indian startups have been struggling. There has been a funding winter of sorts, especially in the tech sector. The government's latest cash infusion could jumpstart new investments. Highlight number 4. This is about artificial intelligence. The government wants to build a center for AI excellence. 500 crore rupees have been set aside for this. Center of Excellence in AI for Education. I had announced 3 centers of excellence in artificial intelligence for agriculture, health, and sustainable cities in 2023. Now a center of excellence in artificial intelligence for education will be set up with a total outlay of 500 crores. No one can afford to ignore AI anymore. It is the next big thing, also the new battleground for global powers. But AI supremacy requires relentless investment. And this cannot be limited to AI infrastructure alone. India also needs the right talent pool. This budget has a provision for that too. The government has set aside funds for 30 new skill centers. Again, they will focus on artificial intelligence along with robotics and the Internet of Things. The government is also incentivizing MSMEs. That's highlight number 5. MSMEs are micro, small and medium enterprises. They will receive better credit guarantees. They are now eligible for 20 crores of collateral-free credit. Earlier, this limit was 10 crores. Now it is 20 crores. So the government has essentially doubled their credit guarantee. Businesses are getting some tax relief too. Highlight number 6. Customs and tariffs have been slashed on multiple goods. The government is simplifying this tariff structure. Currently, there are 15 different tariff rates. Now, 7 of them will be removed. Basic customs duties on multiple products are also being cut. This includes 12 critical minerals, 35 capital goods used for manufacturing of EVs, and 36 life-saving drugs. And this includes cancer treatments. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. Highlight number 7 is infrastructure. For nearly a decade now, the NDA government has prioritized infrastructure spending. The goal was to drive growth and create jobs. And this year is no different. The government will invest almost $130 billion in infrastructure. The money will go towards building roads, railways, and ports. Highlight number 8 is on FDI. That's foreign direct investment, FDI. There were some announcements on this front too. They have removed FDI limits in the insurance sector. So now foreign companies can invest up to 100% in India. This means doors are now open for foreign players to enter India's insurance industry. Highlight number 9, the government's finances. How is the government managing its expenses? Well, spending still exceeds earnings. This year, the fiscal deficit stands at 4.8%. Fiscal deficit is the gap between the government's spending and earning. That is the deficit. And while the government is running a deficit, it seems to be under control now. In the next financial year, the government plans to bring the deficit down to 4.4%. The fiscal deficit is estimated to be 4.4% of GDP. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.54 lakh crore. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. Time for highlight number 10, the new priorities for the government. Like I said, with this budget, they're making a pivot, focusing on new things. The government has identified 6 domains for this: taxation, power, urban development, the financial sector, mining, and regulatory reforms. And the finance minister is promising transformational reforms in these areas. So that was the budget for you.
It is clear that the government is taking a new approach. The global landscape is more challenging than before. The developed world is turning inward, globalization is losing appeal, and geopolitics is shaping trade relations. So far, India remains on the right side of these shifts, but not without suffering a few setbacks. India's growth rate has slowed. Job creation and investment have stalled. For a revival, the government needs a new game plan, and today's budget is an acknowledgement of that reality. We are calling the show Vantage. We hope you like what we've put together for you. And now to Bangladesh, touted as the minimum defense from that video. India's neighbours were the first to send this special edition of Vantage live from the White House throughout this week. Yes, Hindu Mandir in we're on our way to Tel Aviv. Pretty measure, but it's also the perfect way to drive. I don't think that Prime Minister of Bhutan, Sringeri Jagadguru. Welcome to 60% of the world's office. Prime Minister Modi did the iron. we were actually How are you doing? How do you like? It's been 1 year since that meeting. Iron bars separate you from the outside. Out the vote effort. Trump had, it says, and at $4.3 trillion. 300 billion by 2030. That's what we need to tackle climate change. Excuse me, ma'am. हाँ. Here. Hold this. Queen size, king size, किसी भी size की बेडशीट हो. हमारे जैसी वैरायटी आपको कहीं नहीं मिलेगी. तो कीमत चाहिए? चले आइए हमारी वेबसाइट पे. Nice ना? Just look at this. अपने प्रोडक्ट को पूरी दुनिया के सामने ले जाना है. तो ये सब क्यों? Amazon है ना, जहाँ है करोड़ों कस्टमर्स. इंडिया और 18 ग्लोबल मार्केटप्लेसेस से भी. दिखोगे तो बिकोगे. What's on your bucket list for 2025? Maybe that dream holiday or getting in shape or learning a new musical instrument? The new year is the best time to make a list of things to do. So we thought, why not do the same for India? We've got 7 items on this list. Things we think should be on the government's mind this year. The first is normalizing cryptocurrency. Let's face it, the crypto bros had the last laugh in 2024. Bitcoin crossed $100,000 after Donald Trump won. He's got big plans for cryptocurrency. He wants to turn the US into the world's crypto capital. Bitcoin is going to the moon, as we say, it's going to the moon. We're not saying do the same in India, but at least do more. Right now, crypto profits are taxed at 30%, which is a lot higher than stocks. So the government is basically saying, be careful here. Be wary of cryptocurrency. That attitude certainly needs to change. Crypto may not replace currencies, but it has become an increasingly accepted form of investment. So it's time to normalize it. Of course, that also means appointing a regulator, a headmaster to keep things tidy. Right now, crypto is regulated by virtually everyone, by the Reserve Bank of India, by the Securities and Exchange Board or SEBI, and by the Finance Ministry. I'm afraid that won't cut it. You need a dedicated regulator to build confidence, preferably someone who doesn't have to Google what is cryptocurrency. Item number 2 is a bit more serious. Building up air defenses. We kept hearing about Israel's Iron Dome last year. Does India need one of those? Well, our country is 300 times bigger than Israel, so a dome may not be practical, but we do need more air defenses. Recently, India has started buying such systems from outside like the Barak and Spider from Israel and the S-400 from Russia. Some air defenses are also being built at home, like the Akash and Prithvi. But 2 things to keep in mind here. The first is the quantity. You saw the aerial attacks from Iran last year. It wasn't 1 or 2 drones, it was literally hundreds of them. So you need air defenses in bulk, something that the Air Force Chief has also pointed out. तो एक कॉम्बिनेशन जो है इसका मिला के हमारे पास जो एयर डिफेंस वेपन सिस्टम होंगे वो फेयरली कॉम्पिटेंट होंगे, लेकिन हाँ ये बात सही है कि नंबर्स हमको बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे इन टर्म्स अगर हमें सब कुछ प्रोटेक्ट करना है. Second, you need to be smart about it. Countries are firing dirt cheap weapons nowadays. An Iranian drone costs around $2,000. Do you really want to shoot it down with $1 million weapon? It's not viable for a country like India. We don't have allies giving us billions in military aid.
Our defense budget is mostly salaries and pensions, so it's important to be smart and strategic. And speaking of strategy, do you know who wrote India's National Security Strategy Doctrine? You don't, because we don't have one. And that is item number 3. India should codify its national security doctrine. Most of the big powers already do it. The US, the UK, Japan, Russia, all of them publish and update their national security doctrine. Think of it as a guidebook. It tells you what your interests are, what are your biggest threats, who are your partners, and what is your approach to long-term security. India has tried to make such a document multiple times, the most recent being in 2018. But each time the effort failed. Foreign Minister S. Jaishankar was asked about the need for such a document. His response, if I tell you, I have to kill you. Every country has its own way of communication, its own way of policy formulation. Because somebody else puts out a document every 3 years or 4 years and says that is my national security, it is not necessary I follow that model. I could have it, I could tell you that it exists, but I have to kill you if I tell you. Flexibility is the upside, but the downside is confusion. A written policy makes it easier for different agencies to make decisions. It puts everyone on the same page. I'll give you an example. Last year, India's finance ministry called for more investments from China. It said we cannot shut off Chinese businesses. The same year, India's defense ministry issued a directive. It said, do not use Chinese parts in drones. Now, if you follow geopolitics, the differences may be obvious. But if you don't, it can be confusing. A written national security policy could avoid such confusions. It would also add continuity to decision making. Next is item number 4, sports infrastructure. India is officially bidding for the 2036 Olympics. I know it's 11 years away, but for an event like this, 11 years is nothing, because it takes time to build world-class facilities. Right now, only 10% of India's sporting infrastructure meets the Olympic standard, so major upgrades are necessary. And this is after you win the bid. To win, you need to make a strong case. You must showcase your cultural heritage, you must invest in grassroots sports, and you must present an impressive plan. All of this starts with good infrastructure. Just look at the 2028 Los Angeles Games. The city is not building a new games village. Instead, athletes will stay at the University of California, and they're not building dozens of new stadiums. They are refitting venues used by local football clubs. That is the future of the Olympics. Not massive Colosseum-style stadiums, but multi-purpose structures of the highest quality. And speaking of quality, item number 5 is education. We keep hearing about India's demographic dividend, but that dividend depends on the quality of our population. Let's look at the numbers first. Around 24% of our population is under 14 years of age. That's around 330 million children. If we train and educate them, great. We'll have a strong workforce for the coming decades. But if we don't, it could drag our growth story down. So 2 things must be done on priority. The first is spending more. We spend around 4% of our GDP on education. The target should be around 6%. This money can be used to upgrade our schools. We're talking better services, cheaper meals, more teachers. Apparently, there are 1 million teaching vacancies in Indian schools. You need to pay well to fill them up. This money can also be used for education loans. You see, most Indian colleges are now private, which means you need to pay a higher fee. If you cannot afford that, you could try for an education loan. Just one problem though. Only 4% of India's higher education students have availed a loan. Experts talk about a number of challenges like higher interest rates or unfair eligibility criteria or long drawn-out application times. Perhaps the government could ease things out for them. Which brings us to the second priority, that is the quality of education. There is an urgent need to revamp the syllabus. We are seeing new technologies like artificial intelligence and 6G. It is important to add that to the syllabus, to gear education towards jobs. If not, you will have educated unemployment. In fact, that is the situation right now. Jobless rate for graduates is almost 30%. But it's only 3.4% for people who cannot read or write, which is simply unacceptable. Education should be an asset, not a liability. Now we are down to the last 2 items. Number 6 is... Ready? Ready! Reverse it! Reverse mode உடன் கூடிய family scooter. அறிமுகம் the all electric Aetherista.
is reaching out to Africa. That is the missing piece in India's foreign policy. Africa is home to resources worth trillions of dollars. This includes strategic minerals like cobalt, nickel and manganese. These can be used for making semiconductors and batteries, which is why there's a race for Africa. China, Europe, America, all of them are looking to secure their interests. India too has a sizable footprint, but a lot more needs to be done. India and Africa started a summit back in 2008. It was supposed to be held every 3 years, but the last one was held in 2015. Since then, no summit has been held with Africa. 0 summits in 9 years. Guess how many China held in this time? 4 summits. And this shows in trade numbers too. China's trade with Africa is $282 billion. India's trade is just $100 billion. So the first priority is to hold that summit, to show Africa that India is interested. And the focus should go beyond just pumping money. Because let's face it, if it's a battle of wallets, India cannot beat China or the US. So New Delhi should offer something extra. For example, its lessons on digital economy, or paperless delivery of government schemes, or electronic payment systems like the UPI, or even healthcare services. India is known as the pharmacy of the world, and Africa faces medicine and vaccine shortages. It's a challenge that India should take on. Thankfully, New Delhi seems up for it. We saw an indication of that at the 2023 G20 summit. India led the push to give permanent membership to the African Union. That move has given